Writing. Alejandro Castillo observó la ciudad desde la ventana de su penthouse mientras sostenía una taza de café que ya se había enfriado. A sus 40 años, era uno de los empresarios más ricos del país. Poseía hotels, edificios corporativos y una fortuna que aparecía con frecuencia en revistas de negocios. Sin embargo, cada mañana despertaba con la misma sensación de vacío. 3 años antes había perdido a su esposa, Sofía, en un accidente de tráfico, y desde entonces ninguna cantidad de dinero había sido capaz de llenar el silencio que ella dejó atrás. La única razón por la que seguía adelante era su hijo Mateo, un niño de 7 años con la misma sonrisa brillante de su madre. Aquella mañana, Mateo comenzaba un nuevo año escolar. ¿Estás listo, campeón?, preguntó Alejandro. Sí, papá, quiero conocer a mi nueva maestra. Alejandro sonrió levemente. Entonces vamos. Por primera vez en meses había decidido cancelar varias reuniones importantes para llevar personalmente a Mateo a la escuela. Sabía que esos momentos eran valiosos y no quería perderlos. Al llegar al colegio, cientos de familias caminaban por el patio principal. Los niños corrían emocionados mientras los padres tomaban fotografías. Mateo avanzaba sujetando la mano de su padre cuando señaló un aula. Creo que esa es mi clase. Alejandro levantó la vista, y en ese instante todo su cuerpo se paralizó. Junto a la puerta del salón había una mujer acomodando materiales escolares. Cuando levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Alejandro, el tiempo pareció detenerse. La taza de café que había tomado esa mañana, las reuniones pendientes, el ruido del patio, todo desapareció. Aquella mujer tenía unos ojos color mil idénticos a los de Sofía. Su cabello oscuro caía sobre los hombros de una forma inquietantemente familiar. Incluso su sonrisa era parecida. Alejandro sintió que el corazón comenzaba a latir con fuerza. Durante unos segundos fue incapaz de moverse. Papá, dijo Mateo. La voz del niño lo devolvió a la realidad. La mujer se acercó amablemente. Buenos días. Usted debe ser el señor Castillo. Sí, soy yo. Mucho gusto. Soy Valeria Moreno, la nueva maestra de Mateo. Ella extendió la mano. Alejandro tardó un momento en reaccionar antes de estrecharla. Encantado. Valeria sonrió. Mateo, estoy muy feliz de tenerte en mi clase. El niño respondió con entusiasmo. Yo también. Alejandro observó la escena sin poder dejar de pensar en el increíble parecido. Sabía perfectamente que no era Sofía. Era imposible. Sin embargo, aquella semejanza despertó emociones que había mantenido enterradas durante años. Durante el resto del día intentó concentrarse en el trabajo, pero fue inútil. Cada vez que cerraba los ojos volvía a ver el rostro de Valeria. Esa noche encontró una vieja fotografía de Sofía en uno de los cajones de su oficina. La observó durante varios minutos. Te extraño tanto, susurró. Por primera vez en mucho tiempo sintió culpa. Porque una pequeña parte de él había sentido algo extraño al conocer a aquella maestra. Los días pasaron. Mateo comenzó a hablar constantemente de Valeria. La señorita Valeria me ayudó con un dibujo. La señorita Valeria me enseñó una canción. La señorita Valeria dice que puedo ser astronauta si sigo estudiando. Alejandro escuchaba aquellas historias con atención. Había algo especial en la forma en que Mateo hablaba de ella. Después de la muerte de Sofía, el niño se había vuelto más reservado. Sonreía menos, pero desde que conoció a su nueva maestra parecía más feliz. Una tarde, mientras Alejandro se encontraba en una reunión, recibió una llamada del colegio. Mateo tenía fiebre. Sin pensarlo 2 veces abandonó la reunión y condujo hasta la escuela. Al llegar encontró a su hijo acostado en una camilla de la enfermera. Junto a él estaba Valeria. Ella sostenía una compresa fría sobre la frente del niño. Gracias por cuidarse con él, dijo Alejandro. No podía dejarlo solo. Mateo abrió los ojos. Papá, estoy aquí. El niño sonrió débilmente. La señorita Valeria cuidó de mí todo el tiempo. Alejandro miró a la joven maestra.
Por primera vez no vio solamente el parecido físico con Sofía. Vio bondad, paciencia, cariño genuino, y algo comenzó a cambiar dentro de él. Las semanas siguientes trajeron más encuentros. A veces coincidían en actividades escolares. Otras veces conversaban cuando Alejandro recogía a Mateo. Lo que comenzó siendo una relación cordial entre padre y maestra se transformó lentamente en amistad. Valeria era diferente a cualquier persona que Alejandro hubiera conocido. No parecía impresionada por su fortuna. No le interesaban sus negocios. Cuando hablaba con él, veía simplemente a un padre preocupado por su hijo. Aquello resultaba refrescante. Una tarde, mientras esperaban que terminara una actividad escolar, Valeria le preguntó: ¿Siempre has sido tan serio? Alejandro soltó una pequeña risa. Tan obvio es. Muchísimo. Supongo que la vida me volvió así. Ella lo observó unos segundos. A veces el dolor nos convence de que debemos cargarlo para siempre. Aquellas palabras lo sorprendieron. Tú también has sufrido. Valeria asintió. Le contó que había perdido a su padre cuando era adolescente y que durante años había sentido una enorme tristeza. Pero aprendí algo, dijo ella. Las personas que amamos no quieren que dejáramos de vivir por ellas. Aquella frase quedó grabada en la mente de Alejandro. Los meses continuaron pasando. Poco a poco comenzó a esperar con ilusión los momentos en que veía a Valeria. Le gustaba escucharla hablar. Le gustaba verla reír con los niños. Le gustaba la paz que sentía cuando estaba cerca de ella. Y eso empezó a asustarlo. Porque por primera vez desde la muerte de Sofía estaba desarrollando sentimientos por alguien. Una noche observó una fotografía familiar. En ella aparecía junto a Sofía y Mateo cuando apenas era un bebé. Sintió una mezcla de amor, nostalgia y culpa. Era una traición seguir adelante. Estaba olvidando a la mujer que había amado durante tantos años. La respuesta llegó de la forma más inesperada. Durante una actividad escolar de fin de semestre, los estudiantes debían escribir una carta sobre la persona que más admiraban. Mateo escribió la suya. Cuando terminó, pidió leerla frente al grupo. Alejandro y Valeria estaban presentes. La persona que más admiro es mi papá, Leo Mateo. Porque aunque está triste desde que mi mamá murió, siempre me cuida. Pero también quiero que vuelva a sonreír. Mi mamá decía que las personas buenas merecen ser felices. El salón quedó en silencio. Alejandro sintió los ojos llenos de lágrimas. Mateo continuó: Y creo que la señorita Valeria ayuda a mi papá a sonreír. Varias personas sonrieron. Valeria bajó la mirada, emocionada. Aquellas palabras impactaron profundamente a Alejandro. Esa noche no pudo dormir. Pensó en todo lo ocurrido durante los últimos meses. Pensó en Sofía, pensó en Mateo, y pensó en Valeria. Finalmente comprendió algo. Seguir amando a Sofía no significaba cerrar el corazón para siempre. El amor no desaparecía cuando aparecía alguien nuevo. Simplemente tomaba una forma diferente. Poco después reunió el valor necesario para invitar a Valeria a cenar. Ella aceptó. La conversación fluyó naturalmente durante horas. Hablaron de sueños, de miedos, de sus experiencias y de los caminos que los habían llevado hasta allí. Cuando la acompañó a casa, permanecieron unos segundos en silencio frente a la puerta. Hay algo que necesito decirte, dijo Alejandro. Valeria lo observó con atención. Adelante. Durante mucho tiempo pensé que nunca volvería a sentir algo por nadie. Ella no respondió. Simplemente asuco. Y cuando te conocí, me asusté. Al principio por el parecido con Sofía. Pero después comprendí que lo que me atraía no era eso. Los ojos de Valeria brillaron. Entonces, ¿qué era? Eras tú. El silencio se volvió profundo. Tu forma de tratar a los demás. Tu bondad. Tu fuerza. Tu alegría. Valeria sonrió mientras algunas lágrimas aparecían en sus ojos. Yo también sentía miedo. ¿Por qué? Porque sabía cuánto habías amado a tu esposa. Alejandro asintió. Siempre la amaré. Lo sé. Pero eso no impide que también pueda abrir mi corazón nuevamente. Valeria dio un paso hacia él.
Y por primera vez tomaron sus manos. No necesitaban decir nada más. Ambos comprendían perfectamente lo que estaba ocurriendo. Un año después, la vida era muy diferente. Alejandro sonreía más. Trabajaba menos horas. Pasaba más tiempo con Mateo. Y Valeria se había convertido en una parte fundamental de sus vidas. Durante una ceremonia escolar, Mateo recibió un premio por excelencia académica. Cuando bajó del escenario corrió directamente hacia ellos. Tomó una mano de Alejandro y otra de Valeria. Los quiero mucho. Valeria se agachó para abrazarlo. Alejandro observó la escena con emoción. Luego levantó la mirada hacia el cielo azul. Por primera vez en años no sintió únicamente tristeza al pensar en Sofía. Sintió gratitud, porque el amor que compartieron había sido tan grande que le enseñó a valorar cada momento. Y porque, de alguna manera, la vida había encontrado una forma inesperada de devolver la esperanza a su corazón. Mientras abrazaba a su hijo y a la mujer que había transformado su mundo, comprendió que sonar no significaba olvidar. Significaba seguir adelante levando los recuerdos con amor. Y en aquel instante, rodeado de las personas que más quería, Alejandro entendió que la felicidad no había desaparecido de su vida. Simplemente había estado esperando el momento adecuado para regresar.